निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। साथै टिकटक आइडीमा पनि निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई फलो गर्नुहोला। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी एन्सर क्वेशन हेर्नेछौँ जुन चाहिँ रहेको छ क्लास 9 को वेबसाइट डिजाइन प्रिन्सिपल वेबसाइट बेसिक्स इन वेबसाइट डिजाइनमा पहिलो च्याप्टरको एन्सर क्वेशन हेर्न गइरहेछौँ। क्लास 9 लाई सजिलो होस् भनेर रेफरेन्सको लागि सजिलो होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाएको। यो उपयोगी भिडियोलाई मन परेमा उपयोगी भएमा लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला। जाउँ अब भिडियोतर्फ। राइट सर्ट एन्सर्स भनेको छ सुरुमा, त्यसपछि दिएको छ 1 नम्बरमा डिफाइन द टर्म Internet technology. Internet technology refers to the devices, software, hardware, and transmission protocols used to connect computers so that data can be sent and received from one computer to another through a network. यो चाहिँ इन्टरनेट टेक्नोलोजी भनेको के हो? सबै डिभाइसेसहरुको, सफ्टवेयर्सहरुको, हार्डवेयरहरुको र डाटाहरु ट्रान्समिसन हुने एक आपसमा जुड्नको लागि कम्प्युटरहरुलाई र डाटाहरु आदान प्रदान गर्नको लागि के हो? एउटा नेटवर्क हो, जुन चाहिँ नेटवर्कबाट गरिन्छ। अर्को रहेछ व्हाट आर द कीज माइलस्टोन्स इन द हिस्टोरी अफ इन्टरनेट फ्रम इट्स इन्सेप्सन टु द प्रेजेन्ट डे एन्ड हाउ has it evolved into the global network we use today. The roots of the internet was established in 1969 when the Advanced Research Project Agency ARPA of the United States Department of Defense began connecting computers at universities and defense companies. The resulting network was called ARPANET. Later, the development of network technologies and protocols allowed different networks to communicate with each other. The internet gradually developed into a worldwide network of networks. Today, it connects thousands of networks and miles of people around the world and allows users to communicate, share data, access information, use online services, and publish their own resources. Next question रहेको छ, what is the significance of search engines such as Google, Bing, and Yahoo? Search engines help users find relevant information on the huge number of websites available on internet. They search and index web pages and provides a list of pages related to the keywords entered by the user. Google, Bing, and Yahoo are examples of prominent search engines. 3 number रहेको छ, what are the web domains and how do they serve as unique identifiers for websites, email addresses, and online services? A web domain is a name used to identify a presence on the internet. As a website, a domain name can act as a substitute for an IP address, making websites easier for users to remember and access. The domain name system DNS converts domain names into IP addresses so that the required web server can be located. What is web hosting? Web hosting भनेको के हो? What are the different types of hosting services? के hosting सुविधाहरु चाहिँ प्रदान गरेको छ वेब होस्टिङले? Web hosting is a service that stores a website's data, software, and related resources on servers so that users can access the website through the internet. The textbook explains that hosting options vary according to storage, computing capacity, resource sharing, additional services, control, and flexibility. Thanks for watching. Like, share, and subscribe. And see you in the next video.